Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ హ్యావ్ యూ గాన్ బ్లైండ్? కళ్ళు కనిపించడం లేదా? హ్యావ్ యూ గాన్ బ్లైండ్? So the next sentence is he was blind with fury. He was blind with fury. In the sense here blind with fury in the sense atanu chala kopamto mandipotunnadani. So the next sentence is go wash your hands and come. Go wash your hands and come. Velli hands and subram cheskonra. So the next sentence is petrol prices have been hiked again. Petrol prices have been hiked again. And the petrol prices malli perigi unnai. So the next sentence is if you don't listen to me, you will regret in future. If you don't listen to me, you will regret in future. You will regret in future. Ante meer future lo ibbandu padtaru na maata ippudu vinakapothe. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.